Ni mara mingi nimelemewa. Haibiki kuniweka kwa mgongo na kunibeba. Ile kitu tunafanya tu ni kuwepa watoto wasione nimebebwa. Nikishindwa kuoga ataniosha, ataibika. Yaani nashukuru Mungu sana kwa mambo. Amenishikilia na ameshikilia nyumba yangu. Kwa majina naitwa Paul Mungai Mbogo. Mimi nina familia ya watoto 4 bado. Although ule mkubwa nimeadapt. Alafu niko na girls wengine 3, wote ni girls. I live in a girls hostel. Boy child au mimi? Abuku kuna gender problem. That's it, Rose. Better than you. Oh, it's like that. When did you and Mungai meet? Or how did you know each other? I was in Form 2. He had cleared Form 4. And we met in our rural area town. And we were this best friend. We had no much talk. We were actually good friends because even then we were just talking about life and all that. Nilimjua akiwa katoto kadogo, lakini sasa unajua nayo hiyo time mimi nilikuwa kusema. Nilikuwa jamaa moja smart sana. Mzee hata shule nilikuwa namvizitia. Namtreat mbaya sana paka roho na yenyewe hapa. Iko future. Anaringia hizo enzi. Niwe mchanua mbaya. I like the fact that he's an open-minded man. And when he means something, he means it. A time comes when your hubby gets sick. Actually, it wasn't like, to me, it took me time to get it, that yes, this person is sick. Because, you see, it started like, would just be sick, would go to hospital, come back home, 2 days, 3 days he's worse, would go again to hospital, come back. Nilikuwa jamaa mcheshi. Nilikuwa mtu vibrant sana. So mimi hata sikujua mimi ni mgonjwa. Paka wakati ilifika nikaanza kupata sasa signs zingine kama za kufura uso. Bibi yangu mwanzo ndiye ali notice. Ananiambia na siku hizi unabadilika. Namuuliza vipi? Nakaa nimefura uso. Watu wengine wanaona kama ni kunona na naona zaidi. Lakini nikikaa kwa muda kama wa dakika 30 ama 1 hour, hiyo uvimbe inakuja inaisha. Ikaenda hivyo sasa ikakuwa nimeanza kufura miguu. Sasa wakati nilianza kufura miguu, nikivaa socks, napata huku socks huku juu zinashikana na mwili, ile inakuwa tight sana. Sasa nikaona hii kitu si ya kawaida na hiyo uvimbe hii haiishi. Ile ya uso bado ikarudi. Sasa nikakuwa naweza shinda kwa siku mzima bado nimefura hii. Nimefura hivyo. Nikakuwa tu na shaka lakini sielewi ni ugonjwa. Mimi bado nang'ang'ana na kazi. Paka wakati ilifika nilianza kusikia ninafura tumbo na naona tumbo sasa imeanza kufura. Majamaa wengine wananienjoy wananiambia boss umeanza kupata kitambi. Sasa hiyo venye nilifura tumbo ilianza kuwa na uchungu. Sasa hapo ndio nilidecide niende hospitali. Niende nifanyiwe check up. Daktari akaona shida yangu ni ya roho. Akaniandikia barua na akanipeleka Kenyatta. Nikaanza sasa kutoka hapo nikaanza kutibiwa roho. Nikaingia cardiac department. Na madaktari wangu wakakuwa ni madaktari wa roho. Na maisha yangu kutoka hapo sasa ikaanza kuwa hospitali. Kutoka 2016 2017 nilikuwa napatiwa, nikidischargiwa ilikuwa inakaa kama midterm. Nakuja nyumbani kama siku 2 3, nazidiwa narudishwa. Na nilikuwa narudishwa hata saa zingine kama nimetupa fahamu, najipata napelekwa ICU hivyo.
Maisha ya hospitali ni ngumu na ni ngumu juu unapitia tocha mingi. Mwanzo dawa zenye nilikuwa ninafaa ama dawa zenye ninatumia nimeandikiwa sikuwa napatiwa na hospitali, zilikuwa ninunue. Hata saa hii zile dawa mimi hutumia ni kununua. So bado nikuwa pale hospitali kuna ile party yenye walikuwa wanacheza, lakini madawa muhimu za kunitibu ni mimi ni gharami. Dawa zenye natumia zinagharimia sasa kama 3,500 kwa siku. Hiyo inakuwa challenge. So kuna wakati utapata niko na dose fulani, sina dose fulani. Shida kubwa ni nikikosa dawa na haribu organ nyingine. Nikirudi hospitali inabidi nikunywe higher dose. Ile dozi nilianza nayo ilikuwa kiwango pesa fulani. Sasa zinaendaga zikipanda bei. Zikipanda bei. Sasa unaona inafika mahali. Sasa unakaa you're living in the mercy of the Lord. Sasa juu ya hizo kukosa madawa nimegraduate sasa kupata shida ingine. Juu sasa niko na liver failure, niko na heart failure na lung failure. Kando na kuwa librarian, imebaki sasa ameingia kazi ya kuhook. Akipata kuna ka event fulani, utampata nimeenda kuuza hot dogs, anauza sweetie, utampata akiuza balloon. Kama saa hii December alikuwa anafanya hizi liquid screen protector, kama mashini kako pale. Yani ile kitu ikiventure aone hii kama inaleta pesa, kusudi nipate pesa ya dawa na tupate pesa ya kukula. So imekuwa ni tough journey kabisa. Juu hata sasa sisi na watoto saa nyingine tunamuona kwa masaa madogo sana, itabidi achelewe nyumbani. Akichelewa akifika amechoka, akioga mtu anataka kulala. Ninyi mna understand, lakini mnapata nyinyi hamna time nayo. Hiyo ilikuwa tocha ya kwanza. Ya pili, watu ni kuona marafiki wako wagonjwa, mmekuwa wagonjwa na hao wakiaga. Unaona mtu amekuja akiwa strong hospitali, alafu anakuja anaaga, anakuacha. Wengi waliniacha mpaka ikafika mahali nika despair. Na nikamwambia Mungu, sasa mimi nimekubali venye itakuwa. Watoto wangu waliuliza maswali ngumu. Jua hawanioni, hawawezi ruhusiwa kukuja kuniona hospitali. Juu ile ni sekta ingine ni sensitive na watoto. Sasa paka ikafika mahali tukafikiria tupige simu kwa ile imo, ile wanioni. Lakini wananiona nikuwa mnyonge, wananiona niko kwa oxygen, wananiona mashini ziko nyuma yangu, wananiuliza maswali magumu. Dadi, utakuja nyumbani lini? Na ujue mtoto mdogo ukimdanganya hasahau. Sasa mimi sikuwa na jibu ya kumwambia nitakuja lini. Sasa nilikuwa naambia naongojea daktari wangu, akiniambia nitakuja lini nitawaambia. Mama yao alikuwa anajibu maswali kama hayo kila siku nyumbani. Wanauliza mama yake, kweli dadi alienda kwa Mungu? Sijui nani aliwaambia mtu anaenda kwa Mungu. To an extent wengine wakakaa kama wameaffectiwa na hiyo ugonjwa wangu. Mtoto wako anakojoa, akaanza kujikojolea. Kwa paka walimu wame notice kwa kanisa hivyo. Yani zile mambo nikiambiwa na mimi zinaniumiza. Bado nikuwa pale hospitalini, mahali nilidhania nitapata nafuu, nikaparalyze side moja. Sasa hapo ndio niliona siku yangu imefika. When you're moving backward, sometimes you struggle doing it, but when circumstances force you, you look for places to fit you. Because you see, under whichever circumstance,
I cannot sit and watch my kids go hungry. I started seeing things in a different angle when things changed. Because you see, initially I used to wonder how people can live without having savings. I used to wonder, how do people live just not having a plan of what they will eat tomorrow? But it reached a point and I realized I have no plan of tomorrow's meal. So I had to surrender it all. You see, previously you used to have this plan of, even to the end month, you have a plan of how you will share your salary and all that. But it reached a point where my salary cannot even pay rent because I've loaned from everywhere. So it changed me. It changed me, and I started now looking life a day after day. And I usually look at any opportunity around me. Now, the first time I hooked, I went for a boogie ride with the kids. And I realized there was nobody in the whole train selling anything. So the second week that followed, I was there at the station with my sweets and with other few snacks. So I went to Naivasha by train. I sold sweets. And that's where I started, yes, I remember well. That's how I started, yeah. I also do shirts, men's shirts. If I get 1,000, instead of now spending it, if I have some few coins, I usually go buy shirts. Then weekend after, I work a half day. So that half day I just go around. Majukumu yote nilimwachia bibi yangu. Ni yeye alishika ya kukuja kuniona, kushughulikia watoto. Lazima angeenda shule. Ni kitu inaniumizanga roho mpaka leo. Madawa zangu, nguo, siwezi tembea. Mpaka siku moja nilimuuliza daktari mkubwa. Nikamuuliza, nilikuja hapa na miguu yangu. Sasa nimeparalyze. Si mguu pande ingine. Baki hivyo. Ni uchungu. Watoto wangu kuwa saidi wananihitaji zaidi. Ndio nimegonjeka. Nilifikiria nita-add value wa watoto wajitegemee maishani. Mimi nilipitia magumu kuishi na mzazi mmoja, na hapa sasa imefika wakati naona pia mimi nitaaga, niwaache kuishi peke yao. Kila shukuru Mungu, itakuwa sawa ndugu yangu. Bibi yangu alinikomfort sana. I love it. It's gonna be well. Yes. Hata yameambiwa mingi na watu. Juu unapata kama familia zimetutenga. Kuna watu walitusaidia, wakaona wametusaidia sana. Na ninashukuru juu walitusaidia wakati Mungu aliwawezesha. Lakini sasa hivi utapigia mtu simu hatapokea. Na hatapiga. Mimi nikosa kupokea simu mara 2 na mimi sikupigi tena. So kama tulikuwa tunataka msaada wa dawa, saa nyingine namwambia acha nikae hivyo, hata Mungu anajua. Tukipata pesa nitaendelea. Mimi nashukuru juu kuna watu mkejeri wanaona juu kwa mwili kubwa ni kama ni ananitesa. Lakini hiyo mwili kubwa mimi kwangu ni advantage. Juu sasa ni mara mingi nimelemewa. Haibiki kuniweka kwa mgongo na kunibeba. Ile kitu tunafanya tu ni kuwepa watoto wasione nimebebwa. Lakini ananibeba. Okay, you see there's this thing that as a person you do not like your children realize. Like I would not like them realize that their dad cannot provide for them. If he is to be, I have to carry him out of the house because you see these are distance to the road. I don't want them to see me carry him because of the torture they will get. Akitoka kuniona
ananunulia kitu, akuja anamuuliza, hata sasa hiyo umuuliza, ni dadi amebaa hii, dadi alikutuma, anaambia ni baba. So hiyo heshima inanipatia moral kukua, onyeshi watoto wangu mimi ni mnyonge. Si kawaida kuona labda wake wa hivi sasa labda wakiwashughulikia waume zao jinsi anavyokushughulikia. Unahisi vipi juu ya hilo? Mimi namshukuru Mungu. Juu yenyewe hata kwangu si kitu ya kawaida. Tena zile mambo wamepitia na mambo wamesikia, amevumilia. Na hajai nidharau juu ya ugonjwa wangu. Alinitoa maneno ya kufa kwa mdomo yangu, akanionyesha nitaishi. Na sasa hii naonanga Mungu akifanya mambo. Nikishindwa kuoga ataniosha, ataaibika. Yaani nashukuru Mungu sana kwa mambo. Amenishikilia na ameshikilia nyumba yangu. Kuna watu wanaona yeye ni mchanga, anaweza pata maisha mengine na anaweza pata bwana mwingine, lakini sijafika hapo. So mimi kwangu nashukuru Mungu na namuombea Mungu. What makes you stick by your husband this much? You see, when I was deciding to be married, or when I decided to get married, I was sure that I'm in for whatever circumstance. Yes. For better, for worse. Exactly. So there's nowhere I can go now. Where do I go? I made a decision. I'm looking forward to seeing him grow strong, because he had improved, though he has deteriorated because of the attack he had. And also he has a mental issue with the admission in hospital. So an admission to him has so much torture. So I'm looking forward to having him get the oxygen concentrator. And I'm trusting God, at least that will solve the issue of going to hospital. Exactly. As he recovers. Because I still trust God. If he's truly a God of miracles, because I don't think it has taken long, he's still coming. If today he would wake up and he's strong again, I think the first thing I'll do is I'll take him to church just for a Thanksgiving. I think the greatest present that I would do is that Thanksgiving. I would like to tell him that it's not late. He's going to be up again, because the Lord is faithful. Yes, I love him very much, and it's gonna be well. Yes. All will be fine. Yes. Hebu mpe ujumbe sasa hivi kama anakusikiza. Mimi ile ujumbe naweza kumpatia, naweza mwambia, she is very special to me. She is the mom of my kids. I love her big. Na mu-encourage akuwe na moyo huo venye ametuchunga mimi na watoto. And she is a great mother. She is a mother of nation. Namtambua kabisa. Yeah, I would like to tell ladies out there that before they make decisions to marriages, they need to be sure, because not always marriages can go the way they think. So that when they're in that marriage, it's either good or bad, they can stick to it. Because even as ladies, we feel good when we are served well. And so we should also do to our men when them need us more than we need them. Exactly. So I would like to tell ladies there that marriage is a decision that people need to be sure about.